Good afternoon and warm greetings to all invited guests, dignitaries, participants, colleagues, and friends. On behalf of Kandalu Shala, an institution dedicated for higher learning and research in ancient wisdom, welcomes you to the National Lecture Series on Indian intellectual traditions. Today we are discussing about a unique and most fascinating topic, Bhakti and Vibhakti, different standpoints in Bhagavatapurana. And we have with us two eminent professors, Dr. K. Unnikrishnan, a highly respected Bhagavata Acharyan, and Dr. Lakshmi Sankar, a great orator and an efficient TV anchor on spiritual and academic discourses, to present this topic as part of the academic program of Kandalu Shala. With great pleasure, let me now invite the master of ceremony for today's section, Sri Santosh Tanikar, who is also a trustee of Kandalu Sabha. Over to Santosh. Namaste. Let us begin the program by the invocation by Edamara Vasudevan Nambudri, manager of Naduvil Matham, Thrissur. Brahmadaya suragana munayotha siddha sattvaigadaanamatayo vachasam pravahaihi naradhitum Urugunaihi adhuna pipipro kintoshtumarihati same harirugrayate manye Dhanabhijanarupa-tapashrutau jasteja prabhava-bala-paurusha-buddhi-yoga Naradhanaya hi bhavanti parasya pumso Bhaktya tutosha Bhagavan Gajayuthapaya Bhaktya tutosha Bhagavan Gajayuthapaya. Let me invite Dr. S.P. Aryambiga, Assistant Professor, MG College, Thiruvananthapuram, for the welcome address. Good afternoon, all of you. Respected Chair, Dr. K. Unnikrishnan sir, Dr. Lakshmi Sankar, Chief Guest of the event, Dr. P.C. Murli Madhavan sir, and other dignitaries, and my dear friends. Kandalu Shala has already initiated several academic programs, including seminars, lectures, workshops, colloquiums, and online diploma courses in Vedic literature, darshanam, technical sciences, theatre studies, aesthetics, and poetics at national and international level. As a part of National Lecture Series on Indian intellectual tradition, today, Bhakti and Vibhakti, different standpoints in Bhagavatapurana, is being discussed here. Dr. K. Unnikrishnan, Vice Principal of Government Sanskrit College, will preside over this event. Dr. Unnikrishnan's life is dedicated to Sanskrit language. He is a known Bhagavata Acharya also. On behalf of all, with great pleasure, I cordially welcome you, sir, to this event. As we know, Vibhakti or Panditya is not at all an essential factor in Bhakti. Lord Krishna demolished the Bhakti proud of Uddhava
and realize him that he is inferior even to Gopikas. In Narayaniyam, Evam Bhakti Sakala Bhuvane Nekshita Nashrudava Kim Shastra Ughe Kimiha Tapasa Gopikabhyo Namostu. Melputu also notes that even Brahma and Shankara and other devas admire the bhakti of Gopikas. Brahma Shankara Mukhanapiha Pashubanganasu Bahumanayan. Bhagavata presents a detailed account of Bhakti and Vibhakti. Dr. Lakshmi Sankar is the apt academic personality to talk on Bhagavata, who explored Bhagavata both academic and traditional way. His PhD topic was Dharma concept in Bhagavata. Dr. Lakshmi Sankar is the head of the Department of Sanskrit, Sree Krishna College, Guruvayoor. More than all, Dr. Lakshmi Sankar is a popular figure in spiritual discourses. On behalf of all, I cordially welcome Dr. Lakshmi Sankar to this event. Dr. P.C. Murli Madhavan, Sir, Director-in-Chief of Kandalur Shala, is the brain behind all these programs. On behalf of all, I welcome you, sir, to this event. Today, Dr. G. Purnima will present citation to Dr. Lakshmi Sankar. Dr. G. Purnima is Assistant Professor in Sri Shankaracharya University of Sanskrit Regional Center, Etumanur. I cordially welcome you, Madam, to this program. And Dr. Vishwaja S. Nair, Assistant Professor, Sree Krishna College, Guruvayoor, will present citation to Dr. K. Nikshan sir. I welcome Dr. Vishwaja S. Nair to this event. Dr. S.V. Annapurna Devi, Assistant Professor of Sanskrit Department, University College, Thiruvananthapuram. She will deliver vote of thanks. On behalf of all, I welcome Dr. Annapurna Devi to this event. I welcome all my friends and the program. Thank you. Next, for introductory remarks, let me invite Professor P.C. Murli Madhavan, Director-in-Chief of Kandalur Shala. Yapravishmamam prasupam sanjeevayathyakhila shakridharasvathamana anyamscha hatarana shravanatugadi pranan namo bhagavate purusha tubhyam. Friend Dr. K. Unnikishan, the Vice Principal and the Head of the Department of Sanskrit Sahitya in Government Sanskrit College of Trivandrum, who is the President of today's function. Dr. Lakshmi Sankar, the Head of the Department of Sanskrit at the Sree Krishna College, Guruvayoor, who is the main speaker today on Bhagavata. My colleagues in Kandalur Sabha and Shala, learned participants, dear students, sisters and brothers. May I first welcome you all with the presentation, with the presentation of those who present in the virtual platform. My salutations to this great academic event. Kandalur Shala started its academic journey on 29th of December 2020. Now hardly 10 months are over. During this small period, we have organized several meaningful academic programs, both at national and international levels. Leading veteran scholars, authorities in different disciplines like Veda, Vedanga, Darshana, Shastra, presented their latest discoveries and made Kandalur Shala seated in a high pedestal along with other leading universities in the world. Our lecture series were inaugurated by an international philosopher, a well-known philosopher, Professor Arindam Chakrabarti of Honolulu University of USA, with a unique topic,
Shankara to Abhinavagupta, the journey of Advaita Vedanta from Kerala to Kashmir. Later, we launched 2 different lecture series, one on Vedic epistemology and exegesis, and the other on Indian intellectual traditions. In between, we had an international seminar on Indian knowledge systems, searching roots in the Vedic literature. Professor George Cardona, Professor Mikhail Witzel, Professor Peter Scharf, Professor R.V. Tripathi, Professor Heiko Berlin, Dr. V.N. Jha, Professor Bharat Gupta, Professor Panduranga Bhatta, Professor B. Mahadevan were few among the luminaries, those who delivered lectures and presented papers on the platform of Kandalu Shala. We are fortunate to conduct an all-Indian Sanskrit poets meet for the first time in Kerala, in which reputed scholars in Sanskrit presented modern poems addressing the contemporary issues of the society. Normally, you cannot expect a Sanskrit language to address the contemporary and the relevant issues of the day. But we witnessed our great scholars in Sanskrit, scholars and poets. They are addressing this in the medium of Sanskrit, the day-to-day problems, the gender issues, the atrocities towards the weaker sections, and like that. So Sanskrit is being used even in modern times with all its splendor. We also conducted textual workshops in Veda, and also those programs of great academic concern were organized one after another after a Veda Kramavaram and a Vakyartha studies with the reputed traditional scholars in the panel. We are in the mainstream along with other universities in academic endeavors with producing good results. Kandalu Shala wants to imbibe all living and precious elements in our knowledge tradition and use those elements effectively for better understanding of human relations and for a better future of the world. As a result, a result-oriented, effective and attractive blend of both tradition and modernity is the main motto of Kandalu Shala. We are here to impart all types of knowledge, including Vedas, irrespective of religion, caste, creed, gender, and all those discriminations, even economic status and the like. Coming to the present day lecture, I would like to speak a few sentences. Actually, we have 2 good and young scholars in our midst to talk authoritatively on Bhagavata. Professor Unnikishan is a leading scholar in Sanskrit and in several other darshanas, and especially in Vedanta and other areas. And he is a specialist in Bhagavata, and he is a regular preacher of Bhagavata discourses. And luckily, Professor Unnikishan is with us to chair the session. And Dr. Lakshmi Kumari, Lakshmi Sankar. Lakshmi Sankar is one of the youngest, maybe perhaps youngest among the Sanskrit scholars, especially from women folk, those who represent the real Indian culture. She is a great orator, a very good scholar in Sanskrit and Bhagavata and other Indian classics, and especially in Advaita Vedanta. Her main subject is Advaita Vedanta, and I am very happy that both of the scholars, they are along with us in this Kandalu platform. Among scholars, we come across several differences of opinion regarding the core theme of Bhagavatapurana. Some people say that it is Bhakti. Some people say it is Vibhakti. Some people say that it is salvation, Mukti. And so many different standpoints, even among Acharyas. At the fag end of the Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavata, it is said, Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Dhanam Yasmin Paramahamsya Vritimamalam Jnanam Parangiyate. Tatra Jnana Viraga Bhakti Sahitam Naishkarmyam Avishkritam
yet shrunvan vipathan vicharanaparo bhaktya vimuchyen naraha. So, but it is also said in another context, and that is more important. Bhaktya, yuktya, vibhaktya cha jneyam Bhagavatam smrtam iti. If you want to understand fully the Bhagavatapurana, you have to choose the parts of bhakti, yukti, and also vibhakti. Thus, it is clear beyond doubt that bhakti and vibhakti are having the equal importance in Bhagavata. Different types of bhakti, and even in those types, even among the different types of bhakti, different shades, hundreds of shades of different shades you can come across. There is no time to explain all those things, and I hope both speakers will speak about bhakti and its different shades in Bhagavad Gita. Navavidha bhakti is there. Among Navavidha bhakti also, each bhakti if you take, you will see 100 different shades. Kirtanam, Shravanam, Mananam, Vishnu, Shravanam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Navavidha bhakti is there. Each bhakti, a variety of bhakti, if you take, you will see hundreds of attractive shades being depicted by Vyasa in Bhagavad Gita, in Bhagavata. So it is very clear that bhakti has a great role to play in Bhagavata, and even vibhakti has different shades. And when you come across the bhakti, the area, the different shades of bhakti, you will be astonished to see that how poetically, how beautifully. That is why it is a good poetry. It is a good kavya also. It is a mahakavya. That is why it is called bhakti is the main sentiment in that. In a kavya, unlike shastra, the bhava is the main sentiment in that. So bhakti is the main rasa in that. So even you take a Madhura Bhakti, like of Gopikas, you will see hundreds of different Madhura Bhaktis. One Gopi, when you take to consider the other one, you will have two different types of Madhura Bhakti you can come across. And like that, even in other for example, when you take Uddhava and Akrura, what a difference, what a sea change you can see in the approaches regarding as far as bhakti is concerned. So these things I hope that our orators will make it very clear. The doctrines of the devotions of Akrura, Uddhava, Gopis, etc. are of great difference. Even among Gopis, you will see the Madhura Bhakti in different shades. Vibhakti is also in different categories and varieties. See, there is a belief among the what we call the bhaktas, that the Bhagavata itself, the book of Bhagavata, the text of Bhagavata itself is the incarnation or the form of Vishnu or Krishna. Srimad Bhagavatam Pratyaksha Krishna evahi. Srimad Bhagavatakyoyam Pratyaksha Krishna evahi. So to that extent, this has developed, and the great that Jivan Muktas like Narada and other people, they believe that bhakti is above all, even mukti. So Sanjarema Shukanarada, Malpatur Narana and other people, they say. So with these some few observations, I beg to remain. We are eager to hear Dr. Lakshmi Sankar and also our Adhyaksha, Professor Unnikishan. Thank you. I beg to remain. Thank you. Now, for the presidential address, let me invite Dr. K. Unnikrishnan, Vice Principal of Government Sanskrit College, Thiruvananthapuram. Sir. Sadashivasamarambham Shankaracharyamutyamam Asmadacharyaparyantam Vande Guruparamparam Sri Guros Charanam Bhojam
यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्मः कायेन वचसा धिया योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशो नुगीयते। सर्वेभ्यो नमः। अत्यन्तं समादरणीयाः मम गुरुवर्याः प्रोफेसर् PC मुरलीमाधवन् महाशयाः, मम प्रिय भगिनी लक्ष्मी शंकर एवं डॉक्टर प्रदीप ज्योति महाभागः, अन्ये गण्याः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः, अत्र कश्चित् विश्वविद्यालयः अत्र पुनरुत्पद्यते, पुनरुद्भूयते, पुनराविष्क्रियते। शतकेभ्यः पूर्वं यत्र शतशः सहस्रशः विद्याकुतुकिनः जिज्ञासवः आगत्य अधीयन्ते स्म, तस्य विश्वविद्यालयस्य पुनरुज्जीवनम् अत्र समारब्धमस्ति। तत्तु कियन्मात्रं सफलं भवति इति अस्माकं सर्वेषां हस्ते। भवतु नाम इदानीम् आरम्भदशा इति कारणेन अल्पारम्भक्षेमकरः। प्रतिमासं एतादृश्यः गोष्ठ्यः अपि अत्र समायोज्यन्ते। अस्यां संगोष्ठ्याम् अस्मिन् विचारसत्रे श्रीमद्भागवतस्य भक्तिः विभक्तिः तद्विषयम् अधिकृत्य या तदर्थं नितरां योग्या अस्ति सा एव अत्र आहूता अस्ति, लक्ष्मी शंकर। तस्मिन् विषये कृतभूरि परिश्रमा अस्ति सा। श्रीमद्भागवते भक्तिः इति तत्तु अधिकतया वक्तव्यं नास्ति, कारणं भक्तिमयम्। यथा इक्षुखण्डे संपूर्णतया मधुरं प्रसृतं भवति, व्यापृतं भवति, तथा श्रीमद्भागवते आद्यन्तं भक्तिः अस्त्येव। किन्तु विभक्तिः इदानीम् उक्तं प्रास्ताविक भाषणे भक्त्या युक्त्या विभक्त्या च ज्ञेयं भागवतं स्मृतम्। भक्त्या युक्त्या विभक्त्या च तत्र यद् अल्पमात्रं
स्प्रष्टव्यमस्ति तत् प्रथमं स्पृशामि विभक्ति विषये तदनन्तरं यथासमयं भक्तिं किञ्चित् स्पृशामि किञ्चित् वदामि कारण तत्तु न समाप्यते एव यावता वयं वदामः चेदपि तत्तु न समाप्यते यत्र कुत्रचित् वयं समापयेम तावदेव तावदस्ति वक्तुं मुख्यभाषणं तु या अस्ति तत्रैव नियुक्ता अस्ति सा करिष्यति अहं केवलं द्वित्रिवचनानि अत्र प्रस्तौमि सन्ति बहवः वैदिकशब्दाः भागवते वैदिक प्रयोगाः बहवः सन्ति अतएव विद्यावतां भागवते परीक्षा इति या उक्तिः अस्ति तत्तु अन्वर्थमेव विद्यावतां भागवते परीक्षा यतः व्याकरणं भागवतं सम्यक् अध्येतुं सम्यक् व्याख्यातुं वैदिक व्याकरण पाण्डित्यमपि अनिवार्यमस्ति न केवलं लौकिक व्याकरण ज्ञानम् अन्य पुराणेषु तथा वयं द्रष्टुं न शक्नुमः केवलं भागवते एव एतादृश वैशिष्ट्यम् अन्य पुराणानि तु वयं प्रथमश्रवणमात्रेण एव अवगन्तुं शक्नुमः देवी भागवतं वा भवतु अथवा विष्णुपुराणं भवतु प्रायः प्रथमश्रवणमात्रेणैव अर्थम् अवगन्तुं पारयामः किन्तु अत्र एवं न अत्र तु या विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति तस्याः विभक्तेः परिवर्तनं करणीयं भवति कदाचित् एकवचनं बहुवचनत्वेन बहुवचनं तु एकवचनत्वेन तत्र अवश्यं परिवर्तनीयं भवति व्याख्यानावसरे वेदान्तपाण्डित्यं तु वक्तव्यमेव नास्ति वेदान्तपाण्डित्यं विना भागवतं स्प्रष्टुं न शक्नुमः प्रथमश्लोक एव जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् तस्य श्लोकस्य व्याख्यानं वेदान्त शास्त्र अध्ययनं विना कथं वक्तुं शक्नुमः कथं कर्तुं शक्नुमः एवमेव वैदिक प्रक्रिया परिचयः अपि स्यात् तथा एव न केवलं वेदान्तशास्त्रं मीमांसा भागवते किं नास्ति कृष्णचरिते एव वयं तत्र कुत्रचित् गोवर्धनोद्धारणकथायां वयं सम्यक् कृष्णस्य मुखादेव मीमांसाशास्त्रं श्रोतुं शक्नुमः दशमस्कन्धे एव वयं प्रकृतिशास्त्रम् इकोलॉजी वयम् अध्येतुं शक्नुमः पारिस्थितिक विज्ञानं किमधिकं कापिले वयम् एरोनॉटिक् सैन्स् अपि द्रष्टुं शक्नुमः वैमानिकशास्त्रमपि खगोलशास्त्रं तु पञ्चमस्कन्धे सुविस्तृतं वर्तते एवमेव इदानीन्तन समस्यानां परिहारार्थं विभिन्न समस्यानां परिहारार्थं भागवतम् उत्तरं भवति एवं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितं पद्मपुराणान्तर्गत माहात्म्ये वयं शृणुमः श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् अनेक शास्त्र सार संग्रहः भागवत अतएव भागवतं ज्ञातुं विभिन्न शास्त्रेषु उपस्थितिः स्यात् आत्मज्ञान प्रदायकानां
श्रेष्ठग्रन्थानां हृदयमवगन्तुं भाषा कदाचित् प्रतिबध्नाति, प्रतिबन्धो भवति। कारण व्यवह्रियमाणा भाषा भेदजनयित्री अस्ति, सर्वत्रापि वयं पश्यामः। व्यवहारभाषा तु भेदं जनयति, अद्वैत तत्त्वम् अवगन्तुं व्यवहारभाषा न पर्याप्ता भवति। तत्र काचित् विशिष्टा भाषा स्वीकरणीया भवति। अतएव ज्ञानमार्गग्रन्थानां रचयितारः अस्मत्पूर्वजाः, अस्मत्पूर्वसूरयः विधिभाषा निषेधभाषा इति द्विविधभाषां प्रयुञ्जन्ते। इदानीं वेदान्तशास्त्रप्रवीणा अस्ति लक्ष्मी, अतः अधिकं न कथयामि। अस्मत्पूर्वसूरयः इतिहासरूपेण विभिन्नरूपकैः अथवा प्रतीकैः, सिम्बल् इति वयं वदामः, भगवद्वर्णनं कुर्वन्तः भगवत् स्वरूपं साधारणजनानां हृदये प्रतिष्ठापयन्ति। तत्र विधिभाषा एव प्रयुज्यते। किन्तु वेदान्ते वेदान्ततत्त्वप्रतिपादनवेलायां निषेधभाषां वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कथम्? इदानीं ब्रह्मलक्षणं वयं कथम् अवगमयितुं शक्नुमः, बोधयितुं वयं कथं शक्नुमः? कीदृशमस्ति ब्रह्म? कीदृशमस्ति इति वक्तुं न शक्नुमः, किन्तु कीदृशं नास्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एवं न ब्रह्म, एवं न ब्रह्म, इदमित्थं न ब्रह्म इति प्रतिपादयितुं वयं शक्नुमः। तस्मात् तत्र निषेधभाषा भवतु। आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतं हरिलीला कथाव्रातामृतानन्दिततत्सुरं सर्ववेदान्तसारं यत् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम् इति भागवते। आदौ अन्ते च सत्यं परं धीमहि इति उपस्थापनेन भागवते संपूर्णतया परमसत्यस्य कथनमेव, उपस्थापनमेव, प्रतिष्ठापनमेव इति समर्थ्यते। भक्तिः नास्ति वा? अस्त्येव। भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः इति भगवद्वचनं वयं जानीमः, स्मरामः। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते इति भागवते प्रथममेव वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान् नामत्रयम् अत्र उपस्थापितमस्ति। सर्वं समानं वा? न तु समानं सर्वम्। एकैकं वयं पश्यामः चेत् त्रीणि नामानि तत्र सन्ति, भिन्नतत्त्वानि, किन्तु एकस्यैव परमतत्त्वस्य दृष्टिभेदानुगुणं त्रिप्रकारकम् अथवा त्रिप्रकारक अनुभूतिरेव ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। ज्ञानोदये साधकस्य कश्चित् भक्तस्य शुद्ध सात्विक हृदये भगवत् स्वरूपस्य बिम्बनम् अथवा किं वयं वदामः प्रतिफलनं सञ्जायते। तस्य ब्रह्म इति नाम अथवा ब्रह्म इति अनुभवः। ब्रह्मज्ञानिभिः दृश्यमानं वा अनुभूयमानं वा इदं तत्त्वं वयं निर्गुणं
निष्क्रियं निराकारं इति सर्वं वदामः तदेव यावता बिम्बरूपेण साधकस्य हृदये अथवा हृदय आकाशे प्रतीतं भवति तावता तस्य परमात्मा इति नाम तो ब्रह्मा इदानीं परमात्मा इति कथ्यते योगिनः परमात्मतत्त्व दीपार्चिरिव अन्तः अवलोकयन्ति योगिनः ब्रह्मानुभवः अथवा परमात्मदर्शनं भगवत्तत्त्वबोधस्य अंशबोध एव ब्रह्मणः प्रतिष्ठापनं परमात्मनः अधिष्ठानभूतं परमात्मतत्त्वं तदेव तत्त्वं शुद्धभक्तः स्वकीय प्रेम पूर्ण अनुभवैः अथवा प्रेम पूर्ण नेत्रैः अचिन्त्य गुण स्वभावयुक्तेन नील मेघ श्यामल वर्णरूपेण अथवा श्याम सुंदर रूपेण यदा दृश्यते भक्तेन सः एव भगवान् इति वयं वदामः अतः ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते ब्रह्मसूत्रस्य ब्रह्म भगवद्गीतायाः पुरुषोत्तमः श्रीमद्भागवतस्य श्रीकृष्ण त्रयमपि एकमेव त्रयः अपि एक एव अध्यात्म तत्व प्रतिपादकः अयं ग्रन्थः अनुपमेव कति 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 सन्दर्भाः वयम् अहं भागवतमेव न प्रविष्टवान् भागवतं प्रविशामः चेत् तस्मात् बहिः आगन्तुं न शक्नुमः सर्वत्र हृदयहारिणः कति कति सन्दर्भाः वेणुगानं वा भवतु भ्रमरगीतं वा भवतु उद्धव पञ्चरत्नं वा भवतु गोपिकागीतं भवतु अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णाः मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् विस्मर्तुं नैव शक्नुमः तथा गोपिकाः वदन्ति तथा एव विस्मर्तुं नैव शक्नुमः भागवतस्य एकं पदमपि अस्माकं मनसि एवमेव आगच्छति बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां तच्चित्रम् अस्माकं मनसि आगच्छति रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति एवमेवं किं वक्तव्यं भक्तेः विषये भक्तिविषये किं वा वयं वक्तुं शक्नुमः श्रीमद्भागवते कृष्णः वदति एकादश स्कन्धे 14 अध्याये उद्धवं वदति का नाम भक्तिः वाग्गद्गता द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसदि क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति इत्येतावदेव उक्त्वा विरमामि अध्यक्ष भाषणात् यतः लक्ष्मी अस्ति अत्र उपस्थिता अस्ति सा वक्ष्यति इतोपि अधिकं मया किम् अधिकं वक्तव्यं पुनरपि सर्वेभ्यः प्रणामाः Namaste. She is from Sree Krishna College, Guruvayoor, and head of Sanskrit department. Now let me invite Dr. Lakshmi Sankar to the 7th lecture series in National Indian Intellectual Tradition
lecture series. Welcome, madam. Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yatkripa tamaham vande paramanandamadhavam. My humble salutations and pranams to Professor P.C. Murali Madhavan sir, the chairman of the session, Dr. Unnikrishnan sir, Dr. Pradeep Jyoti, my dear friend, Dr. Purnima, my colleague Vishwaja, dear Aryambika, and my dear friend Annapurna, and other eminent professors, eminent dignitaries who are participating in this lecture series, and all the scholars and my dear teachers and students, my pranams to all. And it's my proud privilege to be a part of this great event, the great Kandalur Shala and its national lecture series on Indian intellectual tradition. And my heart is also filled with joy that Unnikrishnan sir recites very beautifully the Bhagavata Gitams. And it is said that Murali Madhavan sir says, Bhaktya, yuktya, vibhaktya cha, jneyam, Bhagavatam, smrtam. Bhakti is there, of course, vibhakti is there, and the tool, yukti, is also there. But bhakti is the main thread, the silent thread, who combines vibhakti, bhakti combines vibhakti, bhakti combines yukti. And the main thread of Bhagavata, the silent thread of Bhagavata, that is bhakti. So this is a humble attempt to enter the great ocean of Bhagavata. And I'm sure with the help of my gurus and with the grace of Lord Guruvayoor, I can enter the great ocean of Bhagavata. And I try to focus the concept of the theory of bhakti, the main rasa, the main concept of Bhagavata, that is bhakti. And vibhakti and yukti is included in the bhakti concept. And the lecture is divided into two parts. And the second part, I'm trying to equate, I'm trying to answer the day-to-day life with bhakti. I'm trying to answer the day-to-day questions. How bhakta deals with the society, how bhakta deals to the world, and what is his attitude towards the society. That is the second portion of this topic. And I think this is a descriptive paper. This is a descriptive way. So I have not prepared the bullet points or PPTs because the subject is in a descriptive way. And let me read out the paper first. And with the help of my great Guru Parambara and Lord Guruvayoor, let me read out the paper. A vast literature available in the form of Puranas stand next to Vedas, next to the Vedas, importance and popularity. It endeavors to popularize the morals and values propounded in Vedas, the Upanishads, the epics, and Dharma Shastras. It not only succeeded in its objective, but also completely revitalized, revolutionized, and modernized the Vedic religion. Later, the modern Hindu religion is an offshoot of the Puranic religion. The Puranas popularized and spilled the Vedic culture and Vedic culture to the masses who are unable to understand the complexities of the Vedic doctrine. The simple and lucid language of the Purana Purana works went a long way in achieving the desired objective of imparting the Vedic instructions to the masses.
The ancient and the medieval Hindu religious practices, mythology, geography, history of persons, families, royal dynasties, and literature come under Puranas. It is also considered as the source of Dharma Shastra. Purana also give important information about the dynasties like Maurya, Gupta, Puru, Ikshvaku, and Magadha. The histories of these dynasties form the history of India. They gave a picture of the religious, social, economic condition of India from ancient times. H.G. Wells, they all help in reconstructing the history of Indian culture and civilization. Purana discussed the topic on political matters also. Some valuable information about the ancient Indian polity is found in the Puranas. The Vedas are supposed to be the Aptavakyas, or the word of authority, but the Puranas are the Smrtvakyas, or the advice of a friend. They teach the message of Vedas in a friendly manner by means of so many events, parables, stories, etc. As we all know, Purana generally appears to mean Puranam Akhyanam, an ancient narrative. The Sanskrit lexicon describes the term Purana grammatically as Pura, Purvasmin Kale Bhava. According to Panini, Pura Niyate Iti. The word Purana originally means ancient or old narrative. The Purana themselves describes this term as tradition or that which exists from the ancient times. The Matsya Purana describes Purana as containing records of the past events. And we all know there are 5 characteristics of the Puranas. The Purana contain 5 classical characteristics called the Panchalakshana, Sargascha, Pratisargascha, Vamsho, Manvantarani cha, Vamshanucharitam cheva, Puranam Panchalakshana. Sarga, creation, Pratisarga, recreation, Vamsha, genealogies of gods and sages, Manvantara, the Manu period of time, Vamshanucharita, the history of dynasties. The root of all these characteristics can be traced in Akhyanas, Upakhyanas, Gatha or proverbial sayings, and Kalpoktis, saying that had come down through ages, utilized by the author of the Purana while compiling the work. And Bhagavata is the most famous among Puranas, and its influence on religion and people is profound. Bhagavata enjoys its privileged position in Indian mind as a gospel of bhakti. Bhakti is the feeling of deep loving adoration in devotee's heart to his God. Bhagavata preaches the highest form of bhakti, which does not seek the fulfillment of any desire, and it is unconditional, ahaituki bhakti. It is said that Bhagavata begins when Mahabharata ends. Seeking to correct a story which tells of gambling, dishonoring women, and devastating war, which ends in Pyrrhic victory, and neglects the emphasis on the glory of Lord and devotion to him. So Narada tells Vyasa, it was a great error on your part to have enjoyed terrible acts in the name of Dharma on men who are naturally addicted to such acts. Misguided by these precepts of yours in Mahabharata, the ordinary man of the world would believe such acts to be pious, and world refused to honor the teachings and prohibit such actions and asked Vyasa to concentrate on the glory of Lord. Bhagavata is considered as the divine wonder in the history of Indian literature. According to Jadunath Sinha, once he says that Bhagavata is the most popular work in the devotional literature of India. Bhagavata enjoys its privileged position in Indian mind, we know, as a gospel of bhakti. Bhakti is a feeling of deep love. Atma Ramaschamunayo Nirgrandha Apyurukrame Kurvantya Haitukim Bhaktim Itham Bhuta Guno Hari. Bhagavata described itself as a Dashalakshana Purana. The 10 topics dealt with here are
here Sarga, Visarga, Sthanam, Poshana, Uti, Manvantara, Ishanukatha, Nirodha, Mukti, and Ashraya. In this Dashalakshana, some additional basic topics have been added according to Dr. Bhattacharya. The elaboration of 5 topics to 10 as found in Bhagavata and Bhagavata suggests the orientation of the Purana literature from their mundane character to the highest metaphysics. And Ashraya is the most important topic in the Purana, and it is said that the first 9 topics have been discussed in the Purana only in order to present the clear conception of the last one, that is Ashraya. Bhagavata is divided into 12 skandhas containing 382 chapters. It consists of the 18,000 verses, and Bhagavata is communicated to the rishis at Naimisharanya by Shakti, but he only repeats what was narrated by Shuka, the son of Vyasa, to Parikshit, the grandson of Arjuna at the time of his death. It is the reply to Parikshit's question, what man would do who is about to die. Shuka narrates the Mahapurana to Parikshit. Every Purana has necessarily to deal with a certain number of topics, Sarga, Pratisarga, etc., according to traditional conventions. The Purana deal with the 10 topics like Sarga, etc. But each Purana is further intended to serve a special purpose. Although the book Bhagavata tries to give the readers enlightening and charming ideas about the various glories, attributes, and power of the Supreme Spirit as exhibited in relation to the different orders of phenomena in its cosmic play, such as element creation, multiplication of the creatures, preservation of the world order, development of species, dispensation of justice, cyclic changes in human histories, lives of devotees and seekers of divine mercy, lives of heroes and saints, the dissolution of the world, that is pralaya, emancipation from the worldly bondage through spiritual enlightenment, the philosophies like Vedanta, Sankhya, Mimamsa, etc., etc. But the special aspects of the inscrutable power and glory of God are displayed in connection with special orders of phenomena. It is in the lives of the sincere and earnest seekers of jnana, bhakti, mukti, and relief from the desires of the Supreme Player displays himself as the bestower of true knowledge, the bestower of true sweetness, love, the bestower of bliss and tranquility, the deliverer of the bondage and misery. And it is from the experience of such persons that Bhagavata reveals himself as the infinitely merciful, infinitely loving, infinitely benevolent, infinitely good and beautiful. Enlightened man regarded such moral, spiritual, and aesthetic aspect of the divine nature as superior to his creatureship, rulership, and destroyership of the world. Bhagavata accordingly deals more elaborately with these higher expressions of the divine character. From the above, it appears that, according to the traditional convention, Bhagavata deals with the 10 topics as is clear from the text itself. It is said that in Bhagavatapurana that Tasmadidam Bhagavatam Puranam Dashalakshana. But even among these 10 subjects, the life story of Sri Krishna consists the most vital part of this Purana, and he is rightly depicted as the 10th topic, the final one, Ashraya, in clarifying which the others find their true purpose. The following verses justifies this conclusion. Dashamasya Vishuddhyartham Navanam Iha Lakshana. Appropriately, the entire 10th skandha, consisting of the 90 chapters, is specially dedicated to Bhagavan Sri Krishna. The 10th skandha is the characteristic part of this Purana,
and the portion upon which its popularity is founded. Bhagavata states that Krishna is the supreme spirit himself, spirit itself, and illustrate by way of references to the events of his playful earthly career how divinity can be beautifully manifested in humanity. The all cosmic and supreme cosmic character of the Supreme Spirit is visible in his life. He plays extremely the part of an infant, a child, a boy, a youth, a son, a playmate, a sensational lover, a warrior, a controller of the forces of the evil, a philosopher, who teaches the highest form of philosophy to gopis and Uddhava, the mentor of Arjuna, and whatnot. The main thesis of Bhagavata is to inculcate the glory and greatness of Bhagavan Sri Krishna and the necessity of cultivating devotion to him. Indian tradition accepts Krishna Dvaipayana Vyasa, the son of Parashara and Satyavati, as the author of the Puranas, but it is not sure that the compiler of the Vedas and the author of Bhagavata were the same person. There are so many scholarly discussions about the authorship and date of Bhagavata. It is difficult to say that the exact date of Bhagavata, but evidences show that Bhagavata Purana exists. The Purana existed in the beginning of Christian era, and it was not in the present form. But the nutshell of the work had definitely been composed by that time. It is clear that by the 10th century AD, Bhagavata was well known, and commentaries show that it existed in the 6th century also. Bhagavata also occupies an important place in the literary history of Sanskrit literature. In respect of the sentiment, suggestive poetry, embellishments, lyric poetry, and meter, it deserves a unique position. A variety of figures of speech, and description of the nature give added charm to the narration. Eminent commentaries belonging to the different schools of philosophy, different schools of thought, especially different schools from Bhakti philosophy, wrote commentaries on Bhagavata. Bhagavata has attracted the attention of several scholars who have composed commentaries on it. As many as 44 commentaries are known to exist. The Bhagavata Deepika of the great Sri Swami seems to be the most popular in these commentaries. The metaphysics of Bhagavata is not committed to a single system of philosophy. As in the Upanishads and Gita, Advaita Vedanta, the dualism, the identity in difference in the various shades, realistic monism, etc., find a place in the text in different contexts. The Bhagavata does not show any antipathy towards any of them and feels no contradiction in giving a place to all of them. Its effect is towards the synthesis of all, and the synthesizing principle of Bhagavata is Bhakti. The philosophy of Bhagavata is the philosophy of life, in perfect tune with the Vedic culture and Upanishads. Of the 18 Mahapuranas, Bhagavata is acclaimed on all hands of the best, both of the orthodox and modern scholars, on the ground of its exquisite richness of matter and form. The claim of the Bhagavata is that it is the mature fruit of the Vedas. Nigama kalpataror galitam bhalam shukamukhat amritadrava samyutam pibada Bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bhuvi bhavuka. Should be understood to mean that the wealth of the ideas listening to the Vedic literature has gone into the formation of the philosophy of Bhagavata. As a pledge of allegiance to the great Vedic tradition, Bhagavata opens the spiritual contemplation of the supreme truth, which is delineated in 3 hierarchical grades, as Dr. Unnikrishnan sir mentioned, as Brahman being Sat, Paramatman being Chit, and Bhagavan being Ananda. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti Shabdyate. But the Bhagavata is betrothed to the exposition of the supreme truth, not as a metaphysical abstraction, but Bhagavan
Sree Krishna. The most outstanding contribution of the Bhagavata in the sphere of the philosophy of religion is the conception of the Bhagavan Sree Krishna concept, the Supreme Person concept. The Krishna, Krishna, all bliss and the perennial source of all powers. Bhagavata equates Krishna with Bhagavan. In fact, the whole Bhagavata is narrate the glory of Bhagavan Krishna concept. Indeed, the excellence of the Purana lies in the exclusive concern with Bhagavan, to whom the world owes its designation. According to Bhagavata, the highest duty of man consists in doing that which generates devotion to the Supreme Being. Bhagavata defines Supreme Dharma, Paramadharma, as the way of devotion in the transcendental Supreme Being. Savai pumsam paro dharmo yato bhakti rathokshaje ahaitukya pratihata yayatma samprasidati. The devotion which is motiveless, which is under to any obstacle, and which fills the heart of man with peace after rising all the body washed instincts and tendencies. The devotion of Vasudeva quickly generates abhorrence for the sensual life and bestows the transcendental knowledge, which is beyond the grasp of the logical controversies. Bhagavata does not deny the duties, dharma prescribed for varnas and ashramas. The text himself gives a detailed description about the varnashrama dharma. Bhagavata dharma, bhagavatai anuštiyamana dharma. Varna dharmas and ashrama dharmas and the ritualistic and social duties of man should do. But Bhagavata also says that along with the varnashrama dharmas, along with other dharmas, Bhagavata also says that dharma svanushtita pumsam vishwaksena kathasuya na utpadayet yatiratim shramayeva hi kevalam. Dharma, however well performed, has to be deemed as mere labor wasted if it fails to generate in man a delight in hearing about the sportive manifestation of the Supreme Being in his cosmic activities. Dharma of Sri Krishna consists of the devotion, the way, the devotion, the goal. Bhagavata, path of devotion, is accordingly the complex of the way and the goal. It is the communion of action, knowledge, and devotion. Srimad Bhagavatam, as Professor Murali Madhavan sir mentioned in his talk, Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam, and that continues. Selfish actions, even the obligatory daily and occasional duties, are useless unless they are surrendered to God. Naishkarmyamapi achyuta bhavavarjitam na shobhate jnanamalam niranjanam kutah punah shashwata bhadramishvare na charpitam karma yadapya karanam. Likewise, knowledge without feeling for God is barren and exercise. Thus, action or knowledge drifts along, leading to nowhere. But devotion to Bhagavan accompanies knowledge and detachment. Indeed, attachment to God, detached from material objects, and enlightenment move hand in hand. The Bhagavata Mahatmya says that Bhakti, Jnana, and Vairagya are the main subject of Bhagavata Purana, of which Bhakti alone, even unsupported by its accessories, Jnana and Vairagya, is capable of realizing the ultimate goal. The chief objective before Bhagavatakara is the propagation of Bhakti among the mankind. The Bhagavata is full of Bhakti charis and stotras and avatara kathas. According to Bhagavata, the highest reality, the perfect and highest form of God is Krishna, known as Parabrahman, Purushottama, and such as he possesses the auspicious attributes of existence, intelligence, and bliss, Satchitananda.
Bhakti or devotion is described as the means of attainment of the blissful knowledge of Bhagavan. According to Bhagavata, Bhakti is natural and unconditional devotion to the glorious Lord, the devotion which consists in setting the mind only upon the Sattva Guna. Hari, the root of all existence and all indriyas, and Bhakti is superior to Mukti itself. Bhakti implies an intimate and intense love for God. A devotee fixes its attention on the feet of God alone and serpents everything that comes by the way of an obstruction in the path of his love. Bhakti consists in dedication one's all acts performed through body, language, mind, intelligence to God with honesty and sincerity. 1 minute, 1 second. Types of bhakti, as Dr. Murali Madhavan says, there are different shades of bhakti: Shravanam, Kirtanam, Smranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedanam. The ninefold bhakti is the special contribution of Bhagavata to the world of bhakti literature. Bhakti begins with the desire to see Krishna. Bhagavata gives a beautiful example for the longing to see Bhagavan. Ajata paksha iva mataram khaga stanyam yatha vatsatarakshutartha priyam priyeva vyushitam vishanna mano aravindaksha didrikshate tvam. In its progressive journey, bhakti flows uninterrupted like Ganga gliding into the sea in broken continuity. Starting with the desire to see Krishna, bhakti steadily attains it through the stages of Shraddha and Rati. At this stage, the mind awakens to the glory of the Supreme Soul. This is achieved when the mind is cast into the mold of the Supreme Soul and the objective world falls off from all the organs. Such realization identifies the votary with Brahman, discovers truth. So identified there were and finds all details ingrained in its unified truth. This realization is a state of unification of the individual soul, world, and God. It imparts excellence to devotion, Uttama Bhakti, endowed with excellent devotion. The votary, as already noted, is ranked among the best devotees of Jnana Bhakti or Bhagavatottama. The Bhagavata abounds in the lives of several sages like Rishabha, Muchukunda, Bharata, Prithu, Narada, Shuka, etc., who attained union with God through the combination of knowledge and devotion. Knowledge of the divine majesty produces the sense of adoration, which leads to complete self-surrender and unity with the Lord. This in turn leads to a fuller understanding of the extent and depth of the divine life, Tattva Jnana, to an acceptance of God as both impersonal and personal, as both Saguna and Nirguna. According to Bhagavata, devotion and self-surrender to God generates simultaneously love and knowledge of Him together with the spirit of reunion of the worldly enjoyments. Spirit of the reunification of the worldly enjoyments. A deep apprehension of the divine excellence thus leads to Shanta Bhakti, which ends in complete surrender. Surrender generates Tattva Jnana, and Tattva Jnana elevates devotion to the universal love. This is the step. So speaking insistively of this devotion based on Tattva Jnana and comparing it with the narrow parts of devotion, Bhagavata says, the Bhagavatottama is one who sees the glory of Bhagavan reflected in all beings, high and low, and also practices all beings as dwelling in him. The second grade, the devotee, is one who makes the distinction between God and his devotees, the common people and evil-minded ones, and maintains towards them
attributes of reversional love, friendship, pity, and avoidance, respectively. And one who worship images, the third grade, and one who worship images of God with great devotion, but has no regard of his devotees and no consideration for others, is the most inferior type of devotee. Bhagavatottama, Madhyama, and Adhama type. The Bhagavata, however, gives its own definition of bhakti as follows. When all the energies of God, of the mind, including those of the organs of knowledge and of action, became directed to the Supreme Being, spontaneous like an instinct and devoid of any extraneous motives, the resulting state of mind is called bhakti. It is even superior to mukti. Like fire burns up the soil's depth of ignorance. The last part of this paper is bhakti, the spiritual humanism, and the art of active social life. We are living in a society of different knowledge systems, different cultures, and different political views. Bhagavata gives the most graphic description of how a bhakta interacts with his fellow men in the society. The 11th skanda, the king Videha asked Navayogins several questions regarding Bhagavata Dharma. The great sage Hari answers that the ideal bhakta, he who seeks the presence of God in all beings and all beings in God. Sarva bhuteshu yapashyet Bhagavat bhavamatmanaha bhutani cha bhagavatyatmanyesha bhagavatottamaha. The first level, bhagavatottama. The bhakti principle in Bhagavata integrates individual life with the mechanical aggregate of the individuals. Its progressive movements are shaped by powerful individuals through their spiritual character. An ideal bhakta is such an individual who can play an active and dynamic role in social life. An ideal bhakta, according to Sri Krishna, looks the entire creation as one spiritual family, and as such, he bears no malice towards anyone. He's a friend of all, who maintains perfect equanimity in the joy and grief. He does not enjoy too much. He does not hate anybody. He does not grieve and does not crave for anything. He resigns both good and evil, looks with an equal eye on friend and foe. He takes honor and disgrace with equal importance and is free from worldly attachments. Bhakti, in its most sublime form, becomes a unifying factor. It gives the conviction that, according to the Bhagavata tradition, Bhakti gives the conviction that the Lord whom we worship in temples lives in the heart of his creation. A true bhakta is a well-wisher of all living beings. He does not cause fear to anyone. Bhagavata says, Na yasya swa parayiti viteshvatmani vabhita sarvabhuta suhrit sarvabhuta sama shanta savai bhagavatottama. The word sarvabhuta sama shanto savai bhagavatottama. In Bhagavad Gita, same word. In Bhakti Yoga, the same sarvabhuta suhrit iti uktam bhavati. The perfect follower of Bhagavata Dharma, that is Bhagavatottama, feels the presence of Lord everywhere and is very ever peaceful. So, Samtripti is the Lakshana of a Bhagavatottama. He has the same attitude towards friend as well as foe. A devotee equates service to the society with the service of God. Thus, Bhakti principle became a great ethical philosophy of spiritual humanism. I think that this is the philosophy of this time. The subject of civic responsibility and interhuman relationship has a moral and spiritual content in it. An ideal bhakta is not living in a state of inaction and indifference towards the realities of life and society and nature. On the other hand, is not living in inactive life. An ideal bhakta is not living in inactive life. On the other hand,
Qualities and virtues that we normally accept in an ideal citizen of the country and a responsible member of the society: willingness to serve others, respect for the law, work efficiency and character efficiency, desirelessness, resourcefulness, and dedication to one's allotted duties became quite natural to a devotee of God. In other words, an ideal bhakta is also an ideal citizen. While commenting on the Bhagavad Gita 12th chapter, Swami Ranganathananda beautifully explains this concept. Swamiji's commentary on Bhagavad Gita, an exposition of Bhagavad Gita in the light of practical needs and practical thoughts, he very beautifully explains the social dimension of bhakti in Bhagavata and Bhagavad Gita. The important ingredients of a responsible member of the society, namely broad-mindedness, a spirit of kingship in relation to all other members of the society, and a spirit of selfless service, became a natural attributes of an individual, of an ideal bhakta as depicted in Bhagavata. The fundamental doctrine of Bhagavata Dharma is the performance of one actions offering to the Lord. We know that. And the practice of seeing God in all beings. Kuryat sarvani karmani madartham shanakai smaran mayarpita manah chitto savai bhagavatottama. Here Sri Krishna actually means that a bhakta must work in the society and strive for the welfare of the society, thinking Bhagavan in all times, remembering Lord with the heart, and at the same time working for the welfare of the society with our hands is, in short, the meaning of the verses. Remembering Lord is an individualistic sadhana, spiritual sadhana. Remembering Lord in heart is an individualistic spiritual sadhana. And working for the society is the outer expression of the inner devotion. This is the real sense of Bhagavata Bhakti. This devotion to God finds its outer expression in his kindness and sympathy towards his fellow beings. Every bhakta should strive to do this, do his duties and perform his responsibilities, and thus be a creative and useful member of the society in which he is living. Man can be creative and useful only if he works in the society, always remembering Lord in his heart. Devotion attains perfection only he combines it with the service of other members of the society. According to Bhagavan Sri Krishna, bhakti is not uncontrolled emotionalism. There is a strong belief in our society that bhakti is only an emotional feeling. Bhakti is not an uncontrolled emotionalism, but a combination of the steady and tranquil fixing of the mind on Lord and a dynamic and creative approach towards the members of the society around us. The devotional spirit in its most sublime form is a perceived and steady quality of one's life with the which express itself not only in his devotion, but also his attitude towards his fellow beings. Bhagavata says that it is the duty of every individual to fulfill the obligations to society in which he lives. One who obtains everything from nature and accumulates things and looks upon them as his personal possessions without offering to God what belongs to him, Bhagavata says he is a thief. Yavat niyate jatharam tavat svatvam hi dehinam athikam yo abhimanyata sa steno dandamarhati. A person who claims more than what is necessary for his sustenance is a thief and deserves punishment. Contentment with what rightfully belongs to one becomes natural to an ideal bhakta. It is individuals who makes the society progressive. Unless individuals agree to change, it is impossible for the society to change. Politics, constitution, imposition of social taboos coupled with economic development can only partly save the problems faced by our modern society. The central problem of the society today is not purely organizational. It is a problem of orientation.
The universal and Catholic approach of Bhakti ideal of Bhagavata makes it the most dogmatic and human form of spiritual sadhana. The Bhagavata recognizes that individual spiritual growth and perfection leads to an ever increasing harmony with other members of the society. An ideal devotee will be a responsible member of the society and an ideal citizen of the country. A bhakta feels that he is an instrument in the hands of his Lord. A man who is doing swadharma with full sincerity is in fact fulfilling the divine will. In this idea of swadharma, a bhakta can find both synthesis of the principles of karma yoga and bhakti yoga, as well as the reconciliation of one's individual will with the divine will. It is in fact harmonious blending of bhakti and dynamic social action. One wonderful shloka is obtained in our ancient scriptures. I noticed this shloka from Swami Ranganathananda's explanation of the 12th chapter of Bhagavad Gita. Swamiji says, Swadharma karma vimukhaha Krishna krishneti vadinaha te harer dveshino mutha dharmartham janma yadhare. Those devotees who never care for their dharma or their social responsibilities, but only repeat Krishna, Krishna, the name of Sri Krishna, such devotees are the enemies of Hari himself. The Lord takes his human incarnation for establishing dharma for the good of the mankind. If one can do his work with devotion, efficiency in the term of spirit, naturally poverty, backwardness, and all the social evils will be destroyed from the nation. And along with it, he grows closer and closer to the divine. The spiritual development takes place when he takes these two together in account, these together. Then it becomes a complete philosophy of life. As I mentioned earlier, the philosophy of Bhagavata, that is Bhakti, and this is the philosophy of Bhagavata is the philosophy of life and worldly welfare as well as spiritual development. Spiritual sadhana for individual liberation should go hand in hand with active and creative participation in social life. Our devotion to the creature should be supported and enriched by our compassion and love for his creation. And let me conclude this paper. The synthesis of Bhakti and Loka Sangraha idol. Loka Sangraha means social harmony, welfare, and preservation of the values of life. A bhakta is more conscious of his duty and responsibilities towards the society in which he lives. He should maintain certain values in his interaction towards other members of the society. In other words, bhakti has two dimensions. The first one is individual dimension, when it is a sadhana, a means of the realization of the God. And the second one is the social dimension, when it becomes an ideal of Loka Sangraha. The first one takes the sadhaka directly to God, and the second one enables him to love and serve the creation as a spiritual sadhana. Bhakti, in its most sublime form, becomes an integrated and complete vision of devotion to God and social service. In its social dimension, it gives a noble motive for the social service and for all our actions. And the meaning of the root bhaj, from which the word bhakti itself is derived, is to serve the Lord and his creation. Bhaj sevayam. A world-spread belief that bhakti is connected only with individual spiritual progress and that has nothing to do with one's social life is due to the lack of proper understanding of the true meaning of bhakti in all its various aspects. The first sign of progress of bhakti sadhana, the first election of bhakti, the progress of bhakti sadhana is gentleness, humanness,
sympathy, and consideration of our fellow beings. God does not care for one who is self-centered, individualistic, and narrow-minded. Openness and generosity of mind and heart are the natural characteristics of a bhakta. The bhakti, according to Bhagavata, is based on this spiritual humanism. It is universalistic and all-encompassing. It can face the challenges of the anti-religious humanists who have accused religion of being anti-humanistic. In fact, true bhakti is the highest and the most sublime form of humanism, and a true bhakta is a born humanist. ഈ വിഷയം അവസാനത്തെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സംഗ്രഹിച്ച് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തെ ഭക്തിയും വിഭക്തിയും എന്ന വിഷയത്തെ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ചില വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ വൈകിയാണ് ഈ വിഷയത്തിലേക്കുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ മുഴുവനും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ ചില വളരെ വലിയ ഒരു അസ്വസ്ഥതയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനെന്ന വ്യക്തി എപ്പോഴും സംസാരിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച ശാസ്ത്രങ്ങൾ, നമ്മൾ പഠിച്ച ജീവിത ദർശനം അതെങ്ങനെ ആധുനിക കാലത്ത് സമൂഹത്തിന് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അതിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളോടും കൂടി പുതിയ കാലത്തെ പുതിയ ജീവിതങ്ങളോട് രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ആധുനിക സമൂഹത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാമെന്നാണ്. ഭാഗവതം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാവാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്ത ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഗൗരവമായി തന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ഭാഗവത മാഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരാശയമുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് യുവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭക്തിയും ഭക്തിയുടെ സഹചാരികളായ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങൾ മക്കളാണ്, പക്ഷെ അവർ വൃദ്ധന്മാരായിരിക്കുന്നു. യുവതിയായ അമ്മയും വൃദ്ധന്മാരായ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളും. ഇത് വളരെ സർവകാല പ്രസക്തമായ ഒരു ആശയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, ഒരു ബിംബമാണ്. ഭക്തി യുവപ്രായത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ കലികാലത്ത്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. പക്ഷേ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും വൃദ്ധന്മാരായിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ, ആധുനിക കാലത്തിന്റെ തത്വചിന്തയാണ് ഭക്തി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഋഷി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ്, ഒരു ബിംബമാണിത്. ഭക്തി എന്നത് ഇവിടെ ഹൃദയഭാവങ്ങൾ, ഹൃദയലയം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള തത്വചിന്ത എന്നേ അർത്ഥമാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഭാഗവതത്തിലെ വിഭക്തിയും യുക്തിചിന്തകളും ഒക്കെ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ പ്രസക്തമാണ്. ബുദ്ധിപൂർവമായി മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ നിർമ്മലീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ ചിന്തയെ കുറച്ചുകൂടി ദൃഢമാക്കിക്കൊണ്ട് ആശയപരമായി നമ്മെ കൂടുതൽ ആശയങ്ങളുടെ ഗരിമയിലേക്ക് ഉപനയിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭക്തി ഹൃദയത്തിന്റെ തത്വചിന്തയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞും ഹൃദയം കൂടിയുമുള്ളവരാണ് സമൂഹത്തിൽ അധികവും ആളുകൾ. ഹൃദയത്തിന്റെ ലയത്തിന്റെയും ഹൃദയഭാവങ്ങളുടെയും അതിപ്രസരമുള്ള ഒരു കാലമാണ്. മനുഷ്യൻ ഇമോഷണലി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്റലക്ച്വൽ റിച്ച്നെസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യരും ഇമോഷണലി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ്. ഈ ഇമോഷണലി റിച്ചായ മനുഷ്യന് അവന്റെ ചിന്തകളെ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദർശനം എന്ന നിലയിലാണ് ഭക്തി കലികാലത്തിന്റെ ദർശനമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഭാഗവതം പോലൊരു കൃതി നമ്മളിതിനെ ഇന്നത്തെ തത്വചിന്തയാണ്, ഡിവൈൻ വണ്ടർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം അത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ അതിവൈകാരികമായ സമീപനങ്ങളോട് ഏറ്റവും ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു തത്വചിന്തയാണ്. ഈ അതിവൈകാരികത മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഭക്തി യൗവനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങൾ വൃദ്ധന്മാരായിരിക്കുന്നു എന്ന ബിംബം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? മനുഷ്യന്റെ സഹജമായ ഈ വൈകാരിക ഭാവങ്ങളെ സമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമീകരിക്കാത്ത വൈരാഗ്യം ഒരു രാഷ്ട്രത്തെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയും അമിതമായ ഒരു വൈകാരിക വിക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നയിക്കും. തീവ്രവാദങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. തങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിനു വേണ്ടി, തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി, തങ്ങളുടെ തത്വചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി, തങ്ങളുടെ മതത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാമെന്ന തീവ്രഭാവത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഭക്തിയിലുണ്ട്, വിശ്വാസത്തിലുണ്ട്. അതിനെ
സമീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതിനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സമീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതിനെ ശരിയായ യുക്തിബോധം കൊണ്ട് സമീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതിനെ ശരിയായ സാമൂഹ്യ ബോധം കൊണ്ട് സമീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതിനെ ഭഗവാൻ എന്ന പരമതത്വത്തോട് ചേർത്ത് സമീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിവൈകാരികമായേക്കാവുന്ന ഭക്തിയെ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനമോ ധർമ്മമോ ഭക്തിയില്ലാതെ ചെയ്താൽ, അധോക്ഷജനിൽ ഭക്തി ജനിപ്പിക്കാത്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ശ്രമയേവ ഹി കേവലം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ധൈര്യപൂർവം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു വലിയ തത്വചിന്ത മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തെയാണ് ഇവിടെ സമീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ജ്ഞാന വിഷയങ്ങൾ ഭാരതത്തിലെ ഏതൊരു ജ്ഞാനസരണിയുടെയും ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു കൃതി എന്ന നിലയിൽ ഭാഗവതത്തിലെ ജ്ഞാന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ ഭാഗവതത്തിലെ ഭക്തി വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ നിസ്തർക്കമായ വിഷയങ്ങളാണ് അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭാഗവതത്തിലെ ഭക്തിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു സ്പിരിച്വൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സാധന എന്ന നിലയിൽ അതിന് ഒരു വ്യക്തിപരമായ തലവും, ഭക്തി ഹൃദയത്തിലുള്ള ഈശ്വരനോട് തോന്നുന്ന അങ്ങറ്റത്തെ ലയമാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും ഭക്തിയെ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തന്മാരുടെ ഉദാഹരണമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, നാരദ ഭക്തി സൂത്രം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്രജഗോപികാനാം എന്നാണ്. അപ്പൊ വ്രജഗോപികമാരെ ഭക്തിയുടെ ഉന്നതമായ തലത്തിൽ നിർത്തിയ വ്രജഗോപികമാർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു, നഖലു ഗോപികാനന്ദനോ ഭവാൻ. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന് ഭക്തി അനുഭവത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തലത്തിൽ കാളി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിന്റെ വിവേകമാകുന്ന ഖഡ്ഗം കൊണ്ട് നീ എന്നെ മുറിക്കൂ, നീ എന്നിൽ നിന്നും അതീതമായ തലത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യണം, നിന്റെ വിവേകമാകുന്ന ഖഡ്ഗം കൊണ്ട് നീ എന്നെ മുറിക്കൂ എന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനോട് പറയുന്നതായി അനുഭവങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലൊരു തിരിച്ചറിവ് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ നഖലു ഗോപികാനന്ദനോ ഭവാൻ, മറിച്ച് അഖിലദേഹികളുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് അങ്ങ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഭാഗവതോത്തമൻ എന്ന തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ക്രമമായി ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഭാഗവതം ഭക്തനെ ക്രമമായി ഉപനയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ജനാകീയമായ ഒരു കൃതി, ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന, പഠിക്കപ്പെടുന്ന, ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൃതി എന്താണ് ഒരു സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ വൈകാരിക വിക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഭാവമല്ല ഭക്തി, മറിച്ച് നിയന്ത്രിതമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ ഭാവമാണ് ഭക്തി. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യുക്തി ദാർശനിക ചിന്തകളൊക്കെ ഭക്തിയിൽ ലയിക്കുന്നത് ഭക്തി ആധുനിക കാലത്തിന്റെ തത്വചിന്തയായതുകൊണ്ടാണ്. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഭാഗവതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു ആശയത്തെ അമ്മയും മക്കളും എന്ന ലോകത്തിന് ഒരുപക്ഷെ അത്ഭുതം തോന്നിയേക്കാവുന്ന, യുവതിയായ അമ്മയും വൃദ്ധരായ മക്കളും എന്ന അത്ഭുതം തോന്നിയേക്കാവുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള യുക്തി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൃദ്ധാശിഷ്യ ഗുരുർ യുവ എന്ന് ദക്ഷിണാമൂർത്തിയെ സങ്കല്പിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു വിപരീത യുക്തിയുടെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മോട് ചെയ്യുന്നത്, ഭക്ത സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു തലം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കാദമികമായ ചിന്ത പോലെ തന്നെ ഒരു അക്കാഡമീഷ്യൻസിന്, ഒരു ഗവേഷണ ചിന്തകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് സമൂഹത്തോട് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്നതുകൂടി പ്രസക്തമാണ് എന്ന ഒരു ബോധ്യത്തിലാണ് ഈ ചിന്തയിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചത്. പരിമിതമാണ് ഈ വിഷയം അവതരണം എന്ന് എനിക്കറിയാം. വ്യക്തിപരമായി കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിമിതമാണ് ഈ ചിന്തകൾ എന്നറിയാം. ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത എന്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായ പഠനങ്ങളിലും വായനകളിലും ഈ ചിന്തകൾ നവീകരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ണേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗവതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങൾക്കും പ്രണാമങ്ങൾ. I was a little worried when Dr. Lakshmi was just passing through a difficult period for 2 weeks
because of her father's illness. Her father was admitted in the hospital, and she was more than 2 weeks, she was in the hospital. So in spite of all these difficulties, personal problems, she has done her job to the maximum satisfaction of the participants. So there is a great saying that Thomas Hardy, he told once, I can enjoy Tristram Shandy and Treasure Island even in the midst of earthquake. I can enjoy Tristram Shandy and Treasure Island even in the midst of earthquake. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ട്രിസ്റ്റം ഷാൻഡിയും ട്രഷർ ഐലൻഡും ഈ രണ്ട് വലിയ സാഹിത്യകൃതികൾ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ലക്ഷ്മി നമ്മള് ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരു വിഷയവും വിട്ടുപോയില്ല, എല്ലാ വിഷയവും പറഞ്ഞു. വിസ്തരിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ വിസ്തരിച്ചു, അത്ര വിസ്തരിക്കേണ്ടാത്തത് അങ്ങനെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിൽ നിർത്തി. അങ്ങനെ അവതരണ ശൈലി പൂർണ്ണമായും അതിന്റെ എല്ലാ ഔചിത്യവും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനോട് പൂർണ്ണമായും നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. ലക്ഷ്മി വേദാന്തമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ നല്ലൊരു സാഹിത്യകാരിയും കൂടിയാണ്. സാഹിത്യവും വേദാന്തവും രണ്ടും കയ്യിലുണ്ടായാൽ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. കാരണം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും അധികം ദ്രവീകരിക്കുന്നതും നവീകരിക്കുന്നതും സാഹിത്യമാണ്. അതേ സമയത്ത് ആ മനസ്സിനെ ദ്രവീകരിക്കാൻ വേണ്ട ശക്തമായ ഇന്ധനം ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ കിട്ടാനുള്ള, ഏറ്റവും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാനുള്ളത് ദർശനങ്ങളാണ്. ആ ദർശനങ്ങളുടെ ദർശനമാണ് അദ്വൈത വേദാന്തം. ആ അദ്വൈത വേദാന്തമാണ് ലക്ഷ്മി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇത് രണ്ടും ശാസ്ത്രത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യുവ പ്രതിഭയാണ് ലക്ഷ്മി. വളരെയധികം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും ലക്ഷ്മിയെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ലക്ഷ്മിയെ കിട്ടിയത്. കാന്തളൂർ ശാല മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു നയമുണ്ട്. ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രായമായവര് എന്ന അർത്ഥമില്ല. പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാ പ്രായത്തിലും കാണാം, എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളിലും കാണാം പണ്ഡിതന്മാർ. വിഷയത്തെ കൃത്യമായി അപഗ്രഥിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പറയാൻ കഴിയുന്ന ആള്, അയാൾ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലും അയാളെ കേൾക്കുകയും അയാളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഗ്രഹിക്കുകയും ഗുരുസങ്കല്പത്തിൽ തന്നെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാന്തളൂർ ശാലയുടെ ദർശനം. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നടന്ന പരമ്പരകളിൽ കാന്തളൂർ ശാല 2 പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്റലക്ച്വൽ ട്രഡീഷൻ, അതിന്റെ 7ാമത്തെ ലെക്ചറാണ് ഇന്നിവിടെ നടന്നത്. 9 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ട്. 7 പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്റലക്ച്വൽ ട്രഡീഷനിൽ കഴിഞ്ഞു. അത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വേദിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ആൻഡ് എക്സിജസിസ് എന്ന വീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന 2ാമത്തെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ അതിലും 4-5 പ്രഭാഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുറമെ അന്തർദേശീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വേറെ കഴിഞ്ഞു, അന്തർദേശീയ സെമിനാറുകൾ കഴിഞ്ഞു. അവിടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതില് എനിക്ക് ഒരു ഭാഗവതത്തിലെ നമ്മളിപ്പോ എത്ര കേട്ടാലും അതിൽ സംശയം തീരില്ല, എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും നമുക്ക് തീരില്ല. ഉദ്ധവനെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ ഏറ്റവും
ഗൗരവമുള്ള ഭാഗം. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവന് വേണ്ട പോലെ ഭക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭക്തിയുടെ തത്വം, അതായത് അദ്വൈത തത്വം, ഭക്തിയിലുള്ള അദ്വൈത തത്വം, അതായത് ഭക്തനും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്, അത് ഉദ്ധവന് വേണ്ട പോലെ ആയില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ കൃഷ്ണന് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവനെ ഗോപികമാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് പോയി, ഗോപവാടിയിൽ പോയി കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന ആ അവസാന ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം നെൽപ്പത്തൂർ പട്ടേരിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏവം ഭക്തി സകലഭുവനേ നേക്ഷിത ന ശ്രുതാവ കിം ശാസ്ത്രമുഖൈഹി കിമിഹ തപസ ഗോപികാഭ്യോ നമോസ്തു. ഭഗവാൻ ഭക്തി പഠിക്കാൻ ഉദ്ധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ച് പരിണതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും ഭഗവാന് ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുള്ള ആളാണ്. വലിയ തത്വജ്ഞാനിയാണ്. ഈ തത്വജ്ഞാനിക്ക് പോലും ഭക്തി പൂർണ്ണമായില്ല എന്ന ഒരു ചിന്ത, ഭക്തിയുടെ കൃത്യമായ രഹസ്യം, അതിന്റെ കെമിസ്ട്രി, അതിന്റെ രസതന്ത്രം, അത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉദ്ധവനെ ഗോപവാടിയിലേക്ക് വിടുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ് ഈ ഉദ്ധവൻ കാണുന്നത്? പ്രഭാതത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി മുറ്റത്തിറങ്ങി ഉദ്ധവൻ നോക്കുമ്പോ ഗോപവാടിയിലെ വീഥികളിൽ കൂടെ, തെരുവുകളിൽ കൂടെ ഗോപസ്ത്രീകള് അവരെ തൈരും പാലും വെണ്ണയൊക്കെ വിറ്റുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അവര് ഈ പാല് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോ പാല് വേണോ എന്നുള്ളതിന് പകരം കൃഷ്ണനെ വേണോ എന്നാ ചോദിക്കും. അവർക്ക് പാലും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഇങ്ങനെ പാലും കൃഷ്ണനും, പാലും താനും, പാലും ഭഗവാനും, താനും ഭഗവാനും ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാത്ത, ഭേദബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത, അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ വേണോ എന്നാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കണേ. ഈ പാല് കൃഷ്ണനായിട്ട് അങ്ങനെ മാറി പെട്ടെന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള അഭേദ ബുദ്ധി, ഇത് വിറ്റ് കാശ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ. ഒരു വിൽപ്പനക്കാരന് അവന്റെ മറ്റേ ചരക്കിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കും ബോധം, വിൽക്കുന്ന വസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മാറി മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ വളരെ കൃത്യം ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ധവനെ ഗോപവാടിയിലേക്ക് വിട്ടത്. ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള, സാധാരണ നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗകിക ദൃഷ്ടിയിൽ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭക്തൻ, ഈശ്വരൻ, ഈ രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങൾ, ഇതിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം തന്നെ തങ്ങളുടെ ഫിലോസഫിയുടെ പരമാദരണീയമായ ആകരഗ്രന്ഥമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്വൈതത്തിൽ പോലും പരമമായ ഈ സിദ്ധാന്തം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് പല ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ അദ്വൈത ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരാളാണ് മധുസൂദന സരസ്വതി. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൃഷ്ണാത് പരം കിമപി തത്വമഹം ന ജാനേന. അദ്വൈത തത്വത്തെ, ബ്രഹ്മതത്വത്തെ എത്രയോ ഗംഭീരമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് ആ ബ്രഹ്മതത്വത്തെ അതിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന മധുസൂദന സരസ്വതി അദ്ദേഹം പറയാണ്, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മീതെയുള്ള വേറൊരു തത്വം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പരബ്രഹ്മത്തെയാണ്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ ഈ ഉദ്ധവനെ ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ഈ ഇതിലാണ്. ഉദ്ധവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ധവനെ ഈ 11-ാം സ്കന്ധത്തില്, ഒരുപക്ഷെ ഭാഗവതത്തില് നമ്മുടെ ഏത് ക്ലാസിക്കുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഇത്ര വിപുലമായ തത്വജ്ഞാന ഉപദേശം വേറെ എവിടെയും കാണില്ല. 11-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ കാതൽ അതാണ്. ആ ഉപദേശത്തില്
അവസാനം ഉദ്ധവൻ എല്ലാ തത്വജ്ഞാനവും വേദാന്ത തത്വമാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത്. എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്, ബ്രഹ്മമയമാണ്, ബ്രഹ്മതത്വമാണ്, ഏകമാണ് എന്നുള്ള തത്വമാണ്, ഏകം സത് എന്നുള്ള തത്വജ്ഞാനമാണ് ഉപദേശിച്ചത്. ഉപദേശത്തിന്റെ ചുരുക്കം അതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം പോവാൻ കാലത്ത് ഈ തത്വജ്ഞാനിയായ ഉദ്ധവൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഭഗവാനോട്, കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നത്, നമോസ്തുതേ മഹായോഗിൻ പ്രപന്നമനുഷാധിമാം യഥാ ത്വച്ചരണാംഭോജേ രതിസ്യാദ് അനപായിനി എന്നാണ്. നോക്കൂ, അവിടെ ഭക്തിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ വ്യാസൻ ഈ ഭക്തിയെയും മുക്തിയെയും രണ്ടായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു നാമാന്തരം. ഭക്തിയെ ഭക്തിയുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ പല ഷെയ്ഡുകളിലും വർണ്ണിക്കുന്നു. വിഭക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ തത്വജ്ഞാനത്തെ ഒക്കെ പലതരത്തില് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു തത്വബോധം ഉണ്ടാവുന്നു. ആ തത്വബോധം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഉദ്ധവൻ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ തന്റെ ആവശ്യം രതിസ്യാദ് അനപായിനി എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ, അനപായിനിയായ രതി. ആ രതിയുടെ വിശേഷണമാണ് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളത്, അനപായിനി എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ ഉദ്ധവന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് ഭാഗവതത്തെ നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഭാഗവതം ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലേക്കുള്ള ഒരു വളരെ ശക്തമായ ചില ചൂണ്ടുപലകകൾ, ചൂണ്ടുവിരലുകൾ ലക്ഷ്മി തന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയപരിമിതി കൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം. എന്നാലും അത് അതിസമർത്ഥമായിട്ട് ലക്ഷ്മി അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഭാഗം. ഈ ഭക്തിക്കും വിഭക്തിക്കും തമ്മിലുള്ള ഭേദമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുക, ആ രീതിയിൽ അതിനെ കാണാൻ കഴിയും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിലും അവസാനത്തിൽ ഭക്തിയാ വിമുച്യേൻ നര എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ കോട്ട് ചെയ്ത സമയത്തും ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ പരമമായ സാരവും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇനി പലതും പറയാനുണ്ട്. ഈ ഭക്തന്മാരെ വിഭജിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാഗവതത്തില് ഉത്തമ ഭക്തൻ, മധ്യമ ഭക്തൻ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാ അധമ ഭക്തൻ എന്നാണ്. പക്ഷേ അധമെന്ന് ഭാഗവതക്കാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പ്രാകൃത ഭക്തൻ എന്നാണ്, പ്രാകൃതൻ എന്നാണ്. അയാൾ ഈ പ്രകൃതി കാണുന്ന ഈ ബാഹ്യ ബിംബങ്ങളെ, ഈ ഈശ്വരന്റെ ബിംബം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അതാണ് ഈശ്വരൻ അയാൾ ധരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ആളെയാണ് പ്രാകൃത ഭക്തൻ. അല്ല, ഭക്തന്മാരിൽ ഒരു അധമൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വ്യാസന് സഹിക്കാൻ വയ്യ. വ്യാസൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രാകൃത ഭക്തൻ, മധ്യമ ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഇതെല്ലാം വളരെയധികം വിശദീകരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. ചില സൂചനകൾ നമ്മുടെ മറ്റേ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാഷും പറയേണ്ടായി. ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓഷനാണ്, ഒരു സമുദ്രമാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ലക്ഷ്മി പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. ഒരു സമുദ്ര ഉപമമാണ്, സമുദ്രോപമമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ പല വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗവതത്തിലെ വിഷയങ്ങളെയും, വേദത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാരാണ് ഭാഗവതം. നിഗമകൽപ്പതരോർ ഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാൽ അമൃതദ്രവ സംയുതം പിപത ഭാഗവതം രസമാലയം. എന്താ ഈ രസമാലയം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അത് വേദാന്തമാണ്, വേദമാണ്, വേദാന്തമാണ്, കാവ്യമാണ്. രസാലയമായിട്ടുള്ളത് എന്താ? കാവ്യാണല്ലോ. രസമയമായിട്ടുള്ളത് കാവ്യാണ്. അപ്പോ ഭക്തിരസം കൊണ്ട് രസമയമായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായ കാവ്യശില്പമാണ്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ അത് വേദാന്തത്തിന്റെ പരമോന്നത ഗ്രന്ഥമാണ്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ അത് വളരെ ബേസിക്കലായിട്ട് വേദത്തിന്റെ തന്നെ തത്വങ്ങളുമാണ്. ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ആംഗിളിൽ കൂടെ ഭാഗവതത്തെ കാണാം, മനസ്സിലാക്കാം, പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്. അതിന് കാന്തൂർശാല ഇനിയും ഇതിന് പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. തീർച്ചയായും മാഷേ നമസ്കാരം. മാഷ ഒന്ന് സംസാരിക്കോ? മാഷ ഇപ്പുണ്ടോ? ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ
ഓക്കെ 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 ആയിക്കോട്ടെ ശരി എന്നാല് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാഷ് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് മാഷ് പോകേണ്ടി വന്നത്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ശിഥില ചിന്തകൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായത് ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാഷയുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാഷ് സംസ്കൃതത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് കുറച്ച് സംസ്കൃതം കൂടി കേൾക്കട്ടെ. അവർക്ക് സംസ്കൃതം, മലയാളിയുടെ സംസ്കൃതം ഒന്നും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, സാധാരണ മലയാളിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അത് വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു സംസ്കൃതത്തിലുള്ള മാഷയുടെ ആ പ്രസന്റേഷൻ. മാത്രമല്ല ഭാഗവതത്തെ കാതലായ 3 ആംഗിളിൽ ഭാഗവതത്തെ കാണിച്ചു തന്ന് മറ്റേ ബ്രഹ്മം പരമാത്മ തത്വം എന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ വിവരണവും ഒക്കെ മാഷ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു. എന്തായാലും കാന്തളൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിക്കും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും രണ്ടുപേർക്കും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും കൃതജ്ഞതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. മാഡം ഡോക്ടർ രാധ സംസാരിച്ചു. മാഡം ആരാണ്? ഡോക്ടർ മാഡം രാധ മാഡം ഫ്രം ചെന്നൈ. ഓക്കെ ഓക്കെ. I thank the Kandalur and Professor Murli Madhavan for inviting me to participate in this national lecture. It was a delight to listen to Dr. Unnikrishnan, as you mentioned, how he brings out the 3 aspects of the one absolute as Brahman, as Paramatma, and as Purushottama in the Bhagavata. And Dr. Lakshmi very beautifully was bringing out the parallels from Bhagavatam and the Gita, and very neatly she was able to bring out how, the whole thing runs, not parallelly, but synergetically between the individual and the social harmony, how important both of them are, not as parallels, but as a symbiotic thing, as a synergy. That is, it has to be in a union. That Advaita, it runs in her whole psyche, even when she was talking this, and that is admirable. I thank both of them. I really enjoyed both of them bringing out this, and I thank you, sir, for inviting me for this. Thank you, madam. Thank you, Radha, madam. We want the scholars like you to attend and analyze things. Oh, thank you, sir. There Thank should you. be healthy deliberation should take place. Then only Yes, it will be sir. meaningful. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you. I was hoping you would send one article for Professor K.K. Raja's tribute, which was just, it has gone to the press. No, Anyway, still time is there. Still time is there. No, sir, it has gone to the press. I'm expecting the copy any day. See, I am because of my crowded preoccupation, I could not do it. Yes. And, I know. I contacted you. Next time in some other, I will cooperate. No, with you can write, sir. Next is going to be Dr. Bernier, Radha Bernier's. So still it is, yes, Okay, please. that can be done. That can be Please, done. Thank you. please. Thank you for offer. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yes. Now we'll proceed to the. Hello, Dr. Santosh. Yes, sir. Yes. You can. Is there any questions in the box? So, Dr. Lakshmi, you can see any questions in the box. No, sir. There is no. No, such there thing. is no questions in the No box. questions. No. I also want to thank Dr. Radha. It Now I was- noticed her face. Now also I remember your lectures in Shankaracharya University, your ideas, your vibrant presentation. It's my privilege. I take this opportunity to give my pranams to you, Dr. Radha. Thank you. Thank you. Sir, now there is one question from Dr. Harish PN. Harish, you can unmute and ask directly.
If anybody want to ask, they can raise their hands. No, sir, there is a question Dr. in the Harish. chat box. Yeah, Yeah. there is a question in the chat box. Okay, it seems there is a network problem. Madam, Dr. Lakshmi, you can read and In literary field is considered bhakti as bhava or rasa sentiment. Please explain. Hello. That is question from Harish. 1 minute. I have one question. In literary field is considered bhakti as a bhava. the same only. Yeah. Sir, I think Murali Madhavan sir can answer the question. Bhakti. Actually, this thing is very clearly exposed by the Maharshi itself. Vedavyasa himself, he has made it very clear. That is why I told you, Nigama kalpataror galidam bhalam sukamukhad amrtadrava samyutam vibhada bhagavatam rasamalayam. I was talking about the chemistry of the rasa. So when you talk bhakti as a sentiment, it is a rasa. It develops as a rasa. You know that Madhusudana Saraswati, even though quite contradictory to the statements of Bharata, even he questioned the doctrines of Bharata, and he established that there is another 10th rasa called bhakti, and that is the only rasa. All other rasas are momentary. Ghadyodaiva aditya prabhave balavat singaradibhyo bhagavadritihi ghadyodebhya aditya prabhava balavattara. See, ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, മറ്റ് രസങ്ങളൊക്കെ ഗദ്യോതങ്ങൾ പോലെയാണ്. അതായത് മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ. ഗദ്യോതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നാമിനുങ്ങിന് നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള പ്രകാശമേ ഉള്ളൂ. ശൃംഗാരാദി ലോകത്തിൽ കാണുന്ന രസങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ വിരക്തി വരും. അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഭക്തി അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തി എന്നും എവർ ഷൈൻ, എന്നും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് മധുസൂദന സരസ്വതി ഭക്തിരസായനം എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ അലങ്കാര ശാസ്ത്ര കൃതിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി രസമായിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തെ പഠിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തിലെ ഒബ്സർവേഷനിൽ പറയണ്ടായി, ഭക്തിയ യുക്തിയ വിഭക്തിയാച ജ്ഞേയം ഭാഗവതം സ്മൃതം എന്നാണ്. ഭാഗവതം അറിയപ്പെടേണ്ടത്, ധ്യാനിക്കപ്പെടേണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടത് 3 ആംഗിളിലാണ്. ഒന്ന് ഭക്തിയുടെ ആംഗിളിൽ, ഒന്ന് യുക്തിയുടെ ആംഗിളിൽ, മറ്റൊന്ന് വിഭക്തിയുടെ ആംഗിളിൽ. ഒന്ന് അറിവ്, തത്വജ്ഞാനം, പിന്നെ ഒന്ന് ആ തത്വജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ പോലെ ടൂള്, അതാണ് യുക്തി, പിന്നെ ഭക്തി. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയെയും യുക്തിയെയും അതുപോലെ വിഭക്തിയെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പദ്യം. അതാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാവ്യാത്മകമാണ്. ഭക്തിരസമാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അത് ഭഗവത് രതിയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത് രതിയാണ്, ഭഗവാനുള്ള രതിയാണ്, ഈശ്വരനുള്ള രതിയാണ്, ഈശ്വരനുള്ള പ്രണയമാണ്. അതാണ് രതി, അതാണ് ഭക്തി. ഈ ഭക്തി ഒരു ഇമോഷനായിട്ട്, ഒരു രസമായിട്ട്, അതിന്റെ എല്ലാ ശൃംഗാരാദി രസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ലോകത്തിൽ വളരെ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, അതുപോലെ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രസമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭക്തി എന്നും, ഭക്തിക്കേ ശാശ്വതത്വമുള്ളൂ എന്നും, മറ്റുള്ള രസങ്ങൾക്കൊക്കെ അവയൊക്കെ നൈമിഷികങ്ങളാണ്, അവ ഖദ്യോതങ്ങൾ പോലെയാണ് എന്ന് പോലും മധുസൂദന സരസ്വതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു മറ്റേ എന്താണ് ഉത്തരമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരിക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. So one more question from Dwaraganath Reddy. Namaste to all, sir. Yeah, you can ask directly. Sir, you can ask, sir. I cannot understand your mother tongue. Can only English or Sanskrit can be used by you? I think he is from Andhra Pradesh. Yeah, it is not clear. No, he is from Andhra Pradesh. He could not understand your reply in Malayalam. No, since you spoke in English. Yes, sir. Yes. No. Sir, what I spoke. Yeah, he could not understand.
No. What I spoke, I will tell you. What Lakshmi was mentioning about that regarding the bhakti and the vibhakti. So whether Bhagavata is pregnant with bhakti or vibhakti or tattvajnana, this question was there. But I was explaining that bhakti is the main sentiment, angi rasa, that is the main sentiment of Bhagavata, and hence it is a kavya. So the sentiments, the rasas, the bhavas, the emotions, the matured emotions we can see only in kavyas. So Bhagavata is a kavya, and it is full of bhakti. And so this angle I was explaining. Thank you, sir. Let me Yes, Nanambudi sir, please. speak from back. Sir, Professor Lakshmi ended his paper in a well-poised dictum. True bhakta is a true lover of humanity. That shows the importance of bhakti. One may wonder whether this bhakti is defined in any form in Veda or in Vaidika Sahitya. Definitely it is mentioned, as Dr. Murli Madhavan, Dr. Unnikrishnan sir said, sound knowledge of Veda is needed to explain real bhakti. Because we may not find the word bhakti, but the Mada Yova Riji Madoya Sama Sova Isa Shruti Vakyam Sami Karanam Samna Sama Nenam. Samikaranam is the prakriya. That is the Mada. There the Mada means bhakti. Swadhishtaya Madhishtaya Pavasva Somadharaya. Here the Soma and Bhakti Mada. Soma is the energy, the ecstasy created by the jneyam. That is in the language of ecstasy, in Bhakti, in parallel with the Puranas, we can see the verses in Veda also. So Madantima there's Madantima. It is Swadishta Itevai Tadaha. That also Bhakti. Bhajya word is Sevayam Bhakti. Swami Bhakti Idi Sevayam. Because in Kaushidya Brahmana, we may wonder the Kaushidya Rishi, whether he is saying anything about Bhakti or not. But the very first opening chapter, the Ajnadhana Ghandiga chapter, is Kaushidya Rishi is telling us about the importance of Bhakti. There, Agni is complaining to Devas that these Manishyas, they are not having Bhakti. They are not interested in Jnana. If they are having Bhakti only, then only they will respect. So I am not going to reside here. I am coming with you. Then Devas saying the first sentence of Kaushidya Brahmana, let me chant it. Asmin Vailoga Ubayo Deva Manushya Asu Te Deva Sarvailogam Endo Agnim Maju Tvam no Asyalogasya Deksha Edidi. Here they was telling that we will make you Logadhyasha, the intermediary between the Manushya and us. Then the Manushyas will have Bhakti. So Agni Mujatvam no Asya Logasya Deksha Edidi. He Agni Tum Asmaga Sarvesham Madhe Asya Logasya Prithivi Loga Vartinam Manushya Tom Adyaksha Swami Bhava. Edi Tva or Lodi, that is Vyakana, Madhyama Purusha, Egavajana. So Swami Bhava Lakshana is Bhakti Sambandha. Vayam Deva Swamina. Ami Manushya Subhuda. They are Deva, they are the Swamis. So Vayam Deva Swamina, Ami,
we are Manishas, so Buddha, we have to serve our Swami. Manishasta prasanne rasmabhir anugrihida aihiga amushmikanja purushartham pradilapyande sadayam swasami bhava sambandhe navina sannigarsham sambhavati. Harish here asked about the relationship between bhakti and bhava. Here the Kaushidya Rishi himself here says, Satayam ta swami bhava sambandhe navina sannikarmam sambhavati satadesha abhileshidam akhilam prasanna manasa sampadayati. So prasanna manasam is very inevitable thing to know moksha, to know the satyam, the knowledge, to acquire knowledge and moksha, because Narayanamurthy sir, mute time. Jnana is not enough, because the yoga of jnana and bhakti is most essential. This the Mimamsakas are telling. Bhavamsta prasanna. Bhavam is very necessary thing. Tvam aradhayadam tesham sarvebi vayam aradhita eva. Tvaya prasanne sarvebi vayam prasanna eva. If we are not having prasanna bhava, we won't reach anywhere. We won't achieve anything. So it is astonishing that even we are the Kandalur Sala is going to conduct a correspondent online course on Kaushidya Brahmana. This Shruti Sahitya is full of explanatory things, and it explains everything that ensued later in Puranas and Darshanas. So we have to link between the Shruti and Purana. That is our motto, Kandalur Shala's motto. So, so I am, as president of the Sabha, I am so, forgive me, I will always emphasize this point. Thank you, madam. Very wonderful lecture. Thank you. Thank you. Thank you, Narayanamurthy sir. Wonderfully explained the traces of bhakti in Vedas and Brahmanas. Thank you. Any further questions from anyone? No, I think we can move forward. Okay. Next we can move. Yeah. You can invite next. Yes. Now the presentation of citation to Dr. Lakshmi by Dr. G. Purnima. She is the assistant professor of Sri Shankaracharya University, Kaladi. So I invite her for the essay. Thank you. Thank you. Before going to the citation, may I express my great pleasure in presenting the citation to my dear friend Dr. Lakshmi Sankar for Kandalur Shala. And going to the presentation, with great honor and respect, Kandalur Shala highly commends Dr. Lakshmi Sankar for her outstanding contribution and exemplary work in Vedic literature as a Sanskrit scholar, writer, teacher, guide, and philosopher. Dr. Lakshmi Sankar is the head of Department of Sanskrit, Sree Krishna College, Guruvayoor, Thrissur. She did her MA in Sanskrit Vedanta, Sri Shankara College, Kaladi, Kerala in 2002. And PhD from the Department of Vedanta, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi, Kerala in 2007. She specialized in Indian philosophy, Advaita Vedanta, Vedic studies, epic studies, and classical Sanskrit theatre. She started her teaching career as a guest lecturer at the Department of Vedanta, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi in 2005. And later joined Sree Krishna College, Guruvayoor in 2010 as Assistant Professor of Sanskrit. She is a member of many academic bodies, including PG Board of Studies in Sanskrit, University of Calicut, UG Board of Studies in Sanskrit, University of Calicut,
PG Board of Studies in Sanskrit Vedanta, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi, and external examiner for MPhil Viva OC, Department of Sanskrit, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi. She has carried the UGC minor project, UGC 12th plan, on the etymological explorations of the technical terms discussed in Srimad Bhagavad Gita. She has also coordinated many national seminars, including the UGC National Seminar on Krishna Bhakti Cult and Guruvayoor in March, and the National Seminar on Articulating Women, Multiple Locations and Varied Voices under the Aegis Opportunity Center in colleges in October 2012. Dr. Lakshmi Sankar has been awarded Dr. Suvarna Nalapat Saptati Puraskaram from Dr. Suvarna Nalapat Trust for scholarly contribution in the field of Vedanta in 2016. Pavakulathamma Puraskaram, Pavakulam Temple Trust, Elamakara, Ernakulam District, Kerala in April 2017. Bhagavata Pratibha Puraskaram from Akhila Bharata Srimad Bhagavata Satra Samiti for young talent in the field of Indian philosophy and epic studies in May 2017. Elamana Hari Puraskaram from Gandhi Jayanti Adhosha Committee, Tripunithura, Ernakulam, for young scholar in philosophy in October 2017, and the Indira Priyadarshini Shatabdi Puraskaram, Indira Priyadarshini Shatabdi Puraskaram from the District Congress Committee, Ernakulam, for socially committed activities in 2017. She has published more than 20 research articles as well as popular articles in research journals and popular publications. She has published a book, The Traditional Arts, Raptures and Ruptures, Dvaipayana Foundation, Guruvayoor, Thrissur. She was also a jury member of Kendra Sahitya Akademi Yuva Puraskar in 2018. She has been conducting classes regularly for youth and for teachers in on topics related to Indian culture, philosophy, literature, life skills, internal awareness, personality development, and public speaking. Dr. Lakshmi Sankar has been a regular participant in a discourse panel on Mahabharata, Bharata Darshan on Amrita TV for 12 years, 3,800 episodes, and has presented programs on philosophy, literature, arts, and culture for All India Radio and Doordarshan. She is a member of Judges Panel for the award of Manavedan Suvarna Mudra for Best Krishnanatam Artist and Narayaniya Puraskaram of Guruvayoor Devaswam. This citation is presented to Dr. Lakshmi Sankar on Saturday, the 9th October 2021 at Thiruvananthapuram, Kerala, signed by Dr. P.C. Murali Madhavan, Director-in-Chief, Kandalur Shala. Thank you. Thank you. Now let us invite Dr. Vishwaja S. Nair, Assistant Professor of Sri Shankara College, Guruvayoor, for presentation of citation to Dr. Unnikrishnan. Thank you, sir. Before presenting this citation, I would like to thank Dr. P.C. Murali Madhavan, sir, and all from the side of Kandalur Shala for giving me this opportunity. And from the side of Kandalur Shala, I am presenting this citation. With great honor and respect, Kandalur Shala highly commends Dr. K. Unnikrishnan for his outstanding contribution and exemplary work in Vedic literature as a Sanskrit scholar, writer, teacher, guide, and philosopher. Dr. K. Unnikrishnan is the Vice Principal and Head of the Department of Sanskrit Sahitya, Government Sanskrit College, Thiruvananthapuram. Sir has 15 years of teaching experience in UG and PG level and 7 years of research guidance experience
UG 2006 onwards, PG 2006 onwards, MPhil 2016 onwards, and PhD 2015 onwards. He did his BA and BEd at the Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi in 1987 and 1989 respectively. Sir did his MA from Calicut University in 1993 and PhD in Sanskrit Sahitya from Sri Shankaracharya University of Sanskrit Kaladi in 2003. The areas of his interest are propagation of Sanskrit music discourses in Bhagavatam, Bhagavad Gita, Ramayanam, Narayaniyam, etc. And his fields of research are Sri Krishna Vijaya and Sri Krishna Vilasa, a comparative study. He was principal in charge of Government Sanskrit College, Thiruvananthapuram from 2016 to 2020. During that period, that institution was re-accredited by NAC with A+ grade. Some of the research papers published by him include Bharate Ayurveda Shastram and Samskritasya Vyavaharikata Prachina Bharate in National Journal of Hindi and Sanskrit Research in 2017. Bhasa Kalidasayoho Subhashidanam Samajika Prabhavaha in Kiranavali, a Sanskrit Research Journal, and Bhasa Kalidasayoho Nadageshu Sree Patrani in Aranyagam, a Sanskrit Research Journal, in March 2013. Dr. Unnikrishnan has written many books: Ramayana Subhashitani, Sukti Sudha, Bhagavata Subhashita Sutta, Panchatantra Subhashitakaraha, Nuttettu Muttugal, Sarala Samskriti Granthamala, Puja Pushpangal, Dhiyo Yonah Prachodayat, and Shudra Gabhashitam. Sir has presented 40 research papers on various subjects, especially on Sanskrit Sahitya, at many national and international seminars, conferences, etc. He has also organized and coordinated several workshops, seminars, and conferences on Sanskrit literature and guided many research scholars for their doctoral degrees. He has traveled widely to many countries for propagating Sanskrit music discourses in Bhagavatam, Bhagavad Gita, Ramayanam, Narayaniyam, etc. Dr. Unnikrishnan has been awarded the Kanchi Kamakoti Puraskara Sammana Patrika for learning and teaching Sanskrit, the Paitraka Ratnam by the Indian Institute of Scientific Heritage, the Samskrita Bhagavata Saptaha Kogilam by the Adhyatmika Sadhana Samiti, Trivandrum, and the Acharya Ratnam by the Akhila Bharata Narayaniya Mahasabha. This citation is presented to Dr. K. Unnikrishnan on Saturday, the 9th October 2021 at Thiruvananthapuram, Kerala. Thank you. Now, let us invite Dr. S.V. Annapurna Devi, Assistant Professor of University College, Thiruvananthapuram, for a word of thanks. Namaste. Respected Dr. Murali Madhavan sir, Dr. Unnikrishnan sir, dear friend Dr. Lakshmi Sankar, and other dignitaries, it's a great pleasure for me to express gratitude in such an intellectual discourse, especially in these Navaratri days. National Lecture Series on Indian Intellectual Tradition is a great effort done by Kantalur Shala. In this program, presidential address is done by Dr. K. Unnikrishnan, Vice Principal, Head of the Department Sanskrit Sahitya, Government Sanskrit College, Thiruvananthapuram. Is an eminent personality who dedicated his life to Sanskrit language. The possibilities of Sanskrit language and the spoken Sanskrit language is established by Dr. Unnikrishnan sir and his wife, Dr. Vijay Kumari teacher. His family is popularly known as Sanskrit spoken family. In addition to this, Unnikrishnan sir contributed much to the field of Bhagavata discourse. On behalf of Kantalur Shala and myself, express sincere gratitude to Dr. K. Unnikrishnan sir. Today's lecture on Bhakti and Vibhakti
different standpoints in Bhagavatapurana delivered by Dr. Lakshmi Sankar was a delightful experience for us. It's a very relevant topic and the apt person, and she delivered it very effectively. She's a well-known person who effectively communicates to common people also in the strong standpoints of Sanskrit philosophy. Today, we enjoyed it very much. On behalf of Kandalur Shala and myself, express sincere gratitude to Dr. Lakshmi Sankar. The introductory remarks of this program was done by Dr. P.C. Murali Madhavan sir, the torchbearer of Kandalur Shala. He's a great academician and regularly worships goddess Sanskrit through his enthusiastic activities. I express my sincere gratitude to dear Murali Madhavan sir. Presentation of citation to Dr. Lakshmi Sankar was done by Dr. G. Purnima, Assistant Professor in Sanskrit, Sri Shankaracharya University of Sanskrit Regional Center, Etumanu. On behalf of Kandalur Shala and myself, express sincere gratitude to Dr. G. Purnima. Presentation of citation to Dr. Unnikrishnan sir was done by Dr. Vishwaja S. Nair, Assistant Professor, Sree Krishna College, Guruvayoor. On behalf of Kandalur Shala and myself, express sincere gratitude to Dr. Vishwaja. Nirvighna Parisamapti is not possible without a prayer. The Vedic invocation of this program was done by Sri Edamana Vasudevan Nambudiri, Thrissur Naduvil Madam, Trustee of Kandalur Shala. Manager Naduvil Madam, Thrissur. On behalf of Kandalur Shala and myself, express sincere gratitude to Sri Edamana Vasudevan Nambudiri. Welcome speech was done by Dr. S.V. Aryambika, Assistant Professor, MG College, Thiruvananthapuram. On behalf of Kandalur Shala and myself, express sincere gratitude to Dr. Aryambika. I express my sincere gratitude to Sri Santosh Tanikat, Trustee of Kandalur Shala, who was the master of ceremony of this program. I express my sincere gratitude to each participant, the true success behind the program. Thank you all. Thank you. Thank you. Let us conclude the program, today's program, with a Shanti Patham. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु Ma विद्विषावहै Om Shanti शान्ति Shanti शान्ति Shanti शान्तिः